Good morning, everybody. All the students are requested to keep silence. The speaker has arrived. The session is going to start in just another 5 minutes. Okay, there is an instruction from inside from the dean that to maintain silence. Okay? And during the conference, it's humble request not to talk between each other. If you're not interested, go to the classroom and sleep. But don't, if you're sitting here, sit here for academic purposes, but don't make noise. Okay? A warm welcome to Honorable Category. It's my honor and privilege to welcome you all on behalf of Faculty of Pharmacy. Before getting into the session, as to follow our tradition, I request everyone to kindly rise for Tamil Taiwan. Thank you. Without further ado, let's move on to the light tapping ceremony in the form of symbolizing the illuminations of knowledge and dispelling of ignorance. So I request our beloved Dean Dr. M. Deepa and the distinguished speaker Dr. Christian Sir and other dignitaries for light tapping ceremony. I request the organizing committee to join with the light tapping ceremony.
Thank you all. So today we gather here not just to attend a conference, we are stepping into the space where ideas take shapes, research finds direction, and future leaders rise. This field of pharmacy is evolving faster than ever, from drug design to delivery system, from AI-supported research to global therapeutic strategies, and we are here to be a part of that evolution. So once again, I extend a warm, heartfelt welcome to our distinguished speaker and esteemed faculties and our scholars and students and respected guests. So your presence here is strengthening the spirits of academic excellence. So without further ado, now I request our beloved Dean Dr. N. P. Par to address the gathering. A very good morning to one and all here. It's indeed our pleasure to host the international conference for this year 2025 with the theme Trends in Pharmaceuticals. I take the privilege to thank the management, registrar, and my fellow faculties for their constant support and executions for the grand success of this event. And I'm privileged and honored to welcome Dr. Christian of National Institute of Siddha. He is a professor at Head Department of Noinadal Siddha Pathology, National Institute of Siddha, located in GST Road, very nearby to us. Many of you will know Sir because we have already seen him in the rotatory internship which we have done in the National Institute of Siddha. He is an Siddha graduate from Government Siddha Medical College and he graduated in the year 1992 to 1998 batch and he completed his MD in Siddha in again Government Siddha Medical College, completed in the year 2002 and he is also awarded the doctorate in Siddha again from National Institute of Siddha in the year 2018. He has been served as a Siddha expert member under the contract with WHO as recommended by the Ministry of Ayush in a sponsored project of developing the international Siddha standard terminologies for inclusion in ICD 11 from 2019 to 2022. Part of the three-member team who developed the initial draft and among the experts who developed the first draft. He has been nominated as a peer reviewer for the International Classification of Diseases 11, ICD 11, Siddha Traditional Medicine draft by WHO, completed the review successfully. And he has a versatile professional experience of over 23 years and he is currently engaged in practice of Siddha and also into the preaching of Siddha to his junior doctors. He has his credits around 50 publications in both national and international journals and whatnot. The line goes on. To brief about who Sir is about, when I approached National Institute of Siddha with a vision to sign an MOU to integrate learning between the allopathy and the Siddha medical system. Sir was instrumental and backbone for our vision to get accomplished in the National Institute of Siddha and with his tremendous effort and support, we could sign an MOU with National Institute of Siddha. We are humble for all your support and guidance to get the vision accomplished in the National Institute of Siddha. And believe me, without Sir, this would never be possible. So all our students are getting trained year on year only because of the single man's effort, which is none other than Dr. Christian. And during the discussion, we also materialized fruitful discussions which include conversion of Siddha formulation, Siddha concepts into formulation in pharmaceuticals, which we will be taking forward in the coming years and landing up in grant of patent and the record of pharmaceutical formulation into the industry of nutraceuticals. Already we had completed one project with him
We had converted the multiple ingredient oil to treat pain into a gel with the help of Dr. Sharman here. We have already integrated and we have completed the product successfully. And first, I think we need to work on the development of the pharmaceutical brand for it and proceed with the registration and the other formalities which is supposed to be done. And with this short introduction about Dr. Christian, I am super happy and delighted to have you here. And I'm eagerly waiting to share the knowledge database with you. And I'm sure this session will bring in a lot of traditional wisdom and knowledge to my students over here. And it will be a benchmark and a standard set for our students to grasp interest in the knowledge of traditional system of medicine, which is a forthcoming event in the pharmaceutical industry. I tell you, the pharmaceutical industry is growing at the rate of 33.3% over and over every year in the field of nutraceuticals, and for which the backbone should be the traditional wisdom, which is a treasure of our own country. Jai Hind. Thank you, ma'am. Now I request our distinguished speaker, Professor Dr. Christian sir, to address the panel. And I request all of you to stay silent because there is a YouTube live which is going on. Respected Dean, Faculty of Pharmacy, Biology, Medical College and Hospital, and all the distinguished faculty members of this great institution, and my dearly beloved students. So it's a great pleasure to stand before you all to expound some of the findings what we have discovered in our clinical practice and research in Siddha medicine. So before that, I would like to record my sincere thanks to the management of this great institution for having me invited, and Deepa ma'am, she took personal interest in inviting me, and we have been associated for quite some time. So we have, as madam was pointing out, we've been involved in project also before. Hopefully, the days to come, we will be involving in many such more. So I think I'm coming here for the very first time being invited. So I'm really happy to present before you some of the important clinical findings from which you may have some or other lead which you can translate into research. These are not the findings of few weeks or few months. These are the findings which have come across over the past 15 years. So I'm just squeezing it out in a small nutshell that you people will be able to assimilate it. And not only that, these findings will not only prep up you for taking up some research or other things, but it will also give you an important awareness about the traditional medical systems. Probably you will grasp something when you were on the visit to our campus, but I would like to throw more light, more definitive light on definitive things, tangible things, what could be achieved through
traditional systems of medicine, particularly Siddha system of medicine. So without much ado, I will be going just over to the presentation, and I expect your sincere attention, even those who are seated in the corners of the hall. Thank you, please, in advance. The word Siddha, it is something about attaining perfection. So that is how this word was coined some 100 years ago. Before that, it was not called Siddha. It was only a Tamil medicine. Now they have coined the term. Now means some 100 years before they have coined the term for that, meaning that it is Siddha system of medicine to differentiate it from the other traditional systems of medicine like Ayurveda, Unani, Sovarikpa, and so on. The word Ayush stands for Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, Sovarikpa, and homeopathy. Sovarikpa is Tibetan medicine, so it is called also called as Amchi medicine. Next. Today the concept of P4 medicine is gaining ground, but this concept was already embedded in the Siddha system of medicine. So it is very much an evolved, codified system of traditional system of medicine, so to say. P4 is predictive, preventive, personalized, and participatory. So this concept was well embedded in the Siddha system long before itself. Next. Uniqueness and universal adaptability. How Siddha system is going to be different from other traditional systems of medicine. So it has got some unique features even Ayurveda system of medicine do not have. So these are some of the pharmacy, because you belong to the faculty of pharmacy. I would like to throw the uniqueness that pertains to pharmaceutics. So these are some of the dosage forms in Siddha system of medicine, internal medicine. I am putting here. Actually, there are 32 numbers of dosage forms internal medicine, out of which I am focusing on some of those medicines which have got very long shelf life. For example, if you take this Chenduram, the shelf life is 75 years, simply. And Madangam, they are sublimate, which we use frequently for the treatment of cancer and other incurable diseases. Next. So they have got some distinct advantages as to why we use such higher order medicines in Siddha system. Many things Siddha system, when I say, they jump into the conclusion that it's only some herbal medicines and some of the simple medicines what you see in the folklore practices. It's not like that. It's a very advanced codified system. Got so many grammar into that. Next slide. And there are some 32 external modalities of treatment mentioned in the Siddha system. Some of them I have put up here. You can see for yourself. This is called powder massage. It visibly improves the spasticity and rigidity of those people who are affected by cerebral strokes. And see, like Kumbhakatal splinting, what is now being used by using plaster of Paris and all that, they have been using since time immemorial. And Sutigai is cauterization. It's not simply ablation of some unwanted tissues, but it is all about stimulating at certain strategic points to bring about dramatic relief and cure for many diseases. For instance, if you take the facial paralysis of lower motor neuron lesions, some selected points they would give some stimulation that will correct the facial deviation like charm. So such is the power of these sort of external modalities of treatments. And then the leech therapy, and some applications, eye applications, etc. 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 And another jewel in the crown is the Varma medicine, which is not a feature of any system of medicine all over the world. Even acupressure is of a different concept. It's essentially a different concept. It's not
equal or equivalent to Verma medicine. It's a different science altogether, and that is the uniqueness of the system of medicine. It's just feather touch operation, trying to manipulate the life force, which is not proper, correcting it, and the problem is corrected thereby. So I can go on talk about the Verma benefits for one full day. I'll just tell you one example. See, in Verma manipulation, there are certain points that will even correct the obstetric complications, like cord around the neck of the fetus, in just a few moments. So subtle, but yet profound effects will leave with the human body. Next. And I'm just coming to the first-hand experience with my own clinical researches, and I'm going to showcase it before you. So this is a drug called Gandhaka. Since my joining in this institute, I've been involved in the research of psoriasis treated with this sulfur-based medicine, and we have found phenomenal results that's surpassing even the targeted monoclonal antibody therapies. So is the efficacy of these drug therapies. So Gandhaka is nothing but a sulfur-based Siddha drug, classical Siddha drug. It's just ground with white onion juice and ginger juice for 5 days each. And then it comes to such a bubblegum consistency, after which it is administered to the patients with milk. And that is the treatment, no external application, no other internal administration. And this one drug will bring about such a sea change in the patients who are suffering from psoriasis. It's very powerful in that inducing the remission in them. Next. And see some of the slides I'm putting up. The PASI score was 42 at baseline, and after 17 days you can see beautiful clearance of the lesions. If we can have these lights off, we can be able to appreciate the crispness of the image. Okay. Hope you are able to differentiate those who are seated at the last slide. Okay. Next slide. So the same patient, you see the back, how much scales he used to heap up 1 cup full of scales every single day. And after 17 days, you can see the conspicuous difference. Next slide. Next slide. And same patient, you see the desquamation. A bit told, a bit current. Is there anyone who cannot understand Tamil well? Bilingual. Okay. And then sometimes North Indian students are also people. So this desquamation நீங்க பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அழகா clear ஆயிருக்கு, but it took some 45 days for it to be completely off. Next. And this is another patient. This is a variant of psoriasis called palmoplantar psoriasis, and you can see for yourself the phenomenal difference after 1 month of treatment. Next. This is a case of psoriasis, erythrodermic psoriasis. Actually, this patient came from Chitman, not satisfied with the results what he was treated. He was actually treated with etanercept, biologic drug, and he was not satisfied, and then he came over to our institute, and then we gave the treatment, and he was also having similar results. Next. Next. It is in our inpatient ward of our hospital. Next slide. Next slide. And I can show you some images of psoriasis. You can see. Then I go on to the next clinical outcome. Next. 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 Don't think there are Photoshop images. We don't do that. Next slide. And see the minimum number of days taken to attain maximum clinical resolution of psoriasis. You can see some 60% of the patients
had maximum resolution in 20 days. Next year. And in 30 days, 85% of patients had maximum resolution. And next. 95% of the patients had maximum resolution in 45 days. So this is how the psoriasis responds to Siddha treatment. There is no concept called, as you know, cure, but we induce remissions. But inducing remission itself is a great task. Next. And this is another skin condition, as you know, this is eczema or atopic, dermatitis, treated with a Siddha classical drug called Sengatari NI. Sengatari is Caparis decidua. It's a herb. You can see the difference by day 10. Next slide. And this is another case of dermatitis treated with a classical Siddha drug called Nandi Murad. Nandi means, Nandi Vittu means Semicarpus anacardium. சேரம் கொட்டைன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுதான் தமிழ்ல அது இன்னொரு பேரு நந்தி, நந்தி வித்து. ஸோ அதனால அந்த ட்ரக்குக்கே பேரே வந்து நந்தி மருந்துன்னு பேரு. And another skin condition called urticaria, which troubles the patient by giving a lot of peels and itching. Right? We treat them with simple herbal combinations like karanjeeram, om, vendayam, தூதுவளை, பலகரை, that is cowrie shells, turmeric powder, and some of the classical Siddha drugs also. We can bring about very good results, and it will give patients great relief from this menacing condition called urticaria. Next. This is another dermatological condition called lichen planus, which gives it drives the patient crazy. So intense will be the itching. It gives some flat top vivacious papules in the skin, which will give the patient a world of trouble. So we can treat them with very simple medicines like Tirubala Surya Puratailam, we call it as. It's a very unconventional style of using Tirubala Churna. Normally Tirubala Churna is meant for taking internally. But what we do is we just repurpose it by modifying it into a preparation of external oil application for Tirubala Surya Puram. Now we take some 100 grams of coconut oil, put some 10 grams of Tirubala Churna, keep it in the sun for hot sun for 5 good days, then just start using that. That will flatten up the lesions of lichen planus. These are the cases handled by myself, so I am putting it up very confidentially. Yeah. Next slide. This is a condition called seborrheic dermatitis. It's an extreme form of dandruff. It mimics like an extreme form of dandruff, but it's a specific skin condition called seborrheic dermatitis. And even other conditions also respond very well to that. I am giving you some industrial secrets. So these oils are very, very powerful. This coconut oil 1 kg, Tirubala Churnam, Vepungu neem flowers, Auri Indigofera tinctoria, and then some Vetpale leaves, Vita tinctoria. So you just put it on a platter and keep it in the hot sun under it for 7 days. And that's it, the oil is ready. And we can use it for any number of days, just like any other oil we normally apply. So this will give a great relief for such patients who are suffering from that. When I went to Chitmar for a conference like this, I met a neurologist over there. He said, he quietly started talking to me. Sir, I have a serious problem of seborrheic dermatitis. Do you have anything in Siddha? I said, just you apply this oil. And even today he is applying that oil. And he asked me only one question immediately. Sir, this oil is far superior, way superior than any medicine I have used in allopathic system. Why didn't you market it? That's the only question he asked me. Sir, I have got so many things like that. So even if I take one thing, I have had to spend my entire life for that. Then I am planning to do that. I was telling you.
This is a surgical condition called the ingrowth of toenail. The nails actually grow curving inside and just keep nibbling the tissue underneath, causing ulcerations of the toe. So this is basically a surgical problem to be dealt with surgically. What they do is they just excise the nail plate, splitting the nail plate into half and removing them. This is how they used to manage, which is a very difficult treatment. But we treat this surgical condition medically with the system of medicine. What we do is we give Nagapartam, it's a zinc-based medicine. Nagam is zinc, and we calcinate the Nagam and make it into a basmum, and we administer them for nearly 8 months. After about a month, after they start taking this drug, the pain and the nagging pain of the ingrown toenail will gradually cease. And then the nail starts to grow in a normal fashion. That's a miracle. So, these are all some of the treatments which will be fascinating. In fact, this is not a very popular treatment even amongst the Siddha physicians. But we in our institute, used to try out some novel therapies like that, and for seeing such results. And this is one of my core areas of research in chronic wound. Chronic non-healing ulcers. So this is a very great problem. We used to treat with a herb called Manchiki, Rubia cardifolia. So we use that as a decoction to be consumed internally. So I'm going to present some few slides that you can see for yourselves the magical power of such magical herb. The diabetic foot, at the bottom of the foot, the patient had ulcerations for a duration of 2 months. So we administered this internal medicine as a decoction and concoction, and you can see how after 50 days the wound is closed up. So the closing power of this herb is phenomenal. It can even shrink as great as big the wound as 10 centimeters. I'll show you the piece also. And you can see this. This is a typical case of abrasion injury. This patient was actually sitting footboard on a moving train. He got his foot rubbed against the platform, and he was taken to Stanley Medical College for skin grafting. He was put on graft. The graft did not take him because it's in an area where the patient keeps walking. So the graft did not take him. Graft failed. Came to our hospital. He was in the inpatient ward for 20 days. No improvement to the conventional medicines. And then we tried out something different by giving this concoction. The very first day after administering this drug, what I saw was the blood used to trickle down as he walks in the inpatient ward. That stopped. So I thought something is changing. So I asked him to go on taking this medication. And after that, after 15 days, you can see such a huge wound contraction. See, the dimension has visibly changed. Nearly 1.25 to 2 centimeter dimension has changed all over the circumference. After 23 days, this pic was taken. It was 7 to 4 centimeter. Next slide. And after 70 days, it was 2.8 into 2 centimeter. So horrible that even it dorsiflex to the greater toe. So powerful was the wound contraction effect of this drug. So after that, the wound was completely healed, and I could not have this that photograph. This is another case of grafting which was failed. Next slide. Next slide. Next slide. Next slide. Next slide. See here, the wound is actually like natural suturing.
That's the greatness of this drug. Normally, what they do, they put on some graft to fill in the defect, skin defect. But without having to put in some graft, the drug actually pulls the ends of the wounds together and holds it together. The pressure so, and you can see the diabetic foot ulcer, cavitating ulcer, closing in just 40 to 45 days of this drug administration. Another case of venous ulcer. This is of different pathology. Venous incompetency also can cause ulcerations, and that also responds well to the above treatment. Oh, this is a wound healing oil we have devised, and we are using very frequently this oil also. It has got the ingredients like porous, pattai, umattai, gandhakam, karchil, etc. Next. So I don't want to go into this. We have done some animal study also in collaboration with Manipal Academy of Higher Education at Manipal. Now I am going to go into the outcomes that we received with COVID-19. It's a very long story. We worked 2 full years in managing this COVID-19. Actually, we collaborated with the government Chengalpattu Medical College in the year 2020. I was the lead investigator there. I stayed there in Chengalpattu by the arrangement of staying and everything by the district collectorate of Chengalpattu. So they supported the study strongly. So Dean Chengalpattu Medical College was the principal investigator there, and director of this, our institute was the principal investigator at our side, and I was the lead investigator there. So all this I am presenting is first-hand experience. Okay. So before going into the outcome, I would like to throw some important data about the response of COVID-19 to traditional Siddha medicine. You can, on your left you have the city data in India, and on your right is the state data. You can see the fatality rate, death rate of COVID-19. Chennai is at the bottommost rung of the ladder, and Tamil Nadu here is at the bottommost rung. You know why? It's because of the door-to-door campaign that was carried out by the Siddha physicians across the length and breadth of Tamil Nadu, giving them Kavasura Kudineer, Nilavemu Kudineer, massive administration. And so even if they contract COVID-19 infection, death was not so very high as in the case of other states and other cities. Okay, so that is the data that the data was released by Ministry of Health and Family Welfare. It's a very official data. And some of the articles that was published that supports the treatment of COVID-19. Thrombolytic potential of Kavasura Kudineer was established by this study done by Central Council of Research in Siddha Medicine. You know, the microthrombi and in the pulmonary capillaries is the stink of COVID. Because of the microthrombi, patient chokes to death. The saturation suddenly drops down to fatality, to bring about the fatality. So that is countered by the Kavasura Kudineer, and not only Kavasura Kudineer, and many other drugs added to the therapeutic armamentarium. Next. And this is the study I was directly involved in collaboration with Government Chengalpattu Medical College Hospital. And the beauty of the study is this was the only study that involved severe COVID-19 patients. The patients were recruited from intensive care units, those who were gasping for the oxygen, and those were the patients who were involved predominantly in this study. This is the methodology. 200 patients we recruited, of which one arm consisted of only standard of care, only allopathic medication,
suggested by ICMR, and the another arm consisted of allopathic medication with Siddha regimen. You can see the difference for yourself. Next. These are the regimen: Tapasura Kudini, Ada Kodi Kudini, Nuchi Kudini, Amtra Churnam, Talikari Churnam, and there is a Chenduram called Maldevi Chenduram. Pavada Pasam, typically Rasayanam and herbal tea. This is the Siddha regimen that was added to the standard care in one arm. Another arm consisted only of standard of care. Next. This is the primary outcome of the study. We had the primary outcome measure as accelerated recovery, which was arbitrarily fixed to 7 days. Okay, and 60% of the cases improved. Severe COVID-19 cases predominantly improved within 7 days in the test arm, and in the control arm only 27% improved within 7 days. Next slide. This is about the oxygenation improvement. Next slide. This also was different, phenomenally different. That's good. Next slide. This is the important slide, most important slide. The difference in mortality, how the death rate was. நமக்கு நல்லா தெரியும் பேஷண்ட் எப்படி செத்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. ஹாஸ்பிட்டல் இடம் கிடைக்கிறதே வந்து பெரிய மெடிக்கல் காலேஜ் இடம் கிடைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இல்லையா, அதோட அதிகமா இருந்துச்சு. ஸோ கண்ட்ரோல் குரூப்ல பாருங்க 44% of the people have died. And test குரூப்ல பாருங்க only 15% have died. இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட் எந்த ஸ்டடியிலுமே கிடையாது. ஈவன் எய்ம்ஸ்ல பண்ணாங்க, பிளாஸ்மா தெரபிலாம் கொடுத்தாங்க, அதுல கூட டிஃபரன்ஸே இல்லைன்னு சொல்லி தான் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால இந்த ரிசல்ட்டை நாங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு 1 year ஸ்டடி போச்சு, முடிச்சுட்டு ஜேர்னல் கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது ஜேர்னல் நம்பவே ஏதாவது புக்கப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்செப்டே பண்ணல. We struggled for nearly 1.5 years to get this work published. And finally this is published in a PubMed Index journal. நீங்க கூகுள் போயிட்டு சித்தா பிளஸ் RCT randomized control டைப் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஸ்டடி தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும். Next. This is a different method of investigating the urine by Siddha system of medicine. இது பேர் நெய்குரின் பேரு, நீங்க விசிட் வரும்போது பார்த்துருப்பீங்க. இதெல்லாம் கோவிட் பேஷண்ட்ஸ்ல நான் பார்த்த டேட்டா, சிவியர் கோவிட்ல பார்த்த டேட்டா. இதெல்லாம் ஏடிபிக்கல் பேட்டர்ன்ஸ். நார்மல் பேஷண்ட்ஸ்ல மேபி யூஸ்வலா சாதாரணமா இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்ல எல்லாம் இப்படி வராது. And coming to the next outcome, கவனிக்கிறீங்களா? போர் அடிக்குதா? சரி, இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதெல்லாம் உயிரை பணைய வச்சு பண்ண ஸ்டடி. 6 மாசம் ஐசியூக்குள்ளேயே இருக்கும். காதுல கட்டினா கூட கோவிட் இருக்கும். எங்க கண்ணு முன்னாடி அவங்க இறந்துட்டாங்க, இவங்க இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, பாடி போயிட்டே இருக்கும். பக்கத்துல இருந்து பார்த்துட்டு இது என்னன்னா நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு கிளினிக்கல் ட்ரையல் பண்றதுல. நீங்க கூட ஒரு ஃபார்மசி பிராக்டிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கிளினிக்கல் ட்ரையல் பண்ணும்போது எவ்வளவு டிஃபிகல்ட்டி இருக்குன்னு தெரியுமா? ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். கஷ்டப்பட்டு பர்மிஷன்லாம் வாங்கிட்டு செங்கல்பட்டு மெடிக்கல் காலேஜ்ல நுழையணும். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்க்கு சாயங்காலம் மெடிசன் கொடுத்துட்டு வரோம், காலையில இறந்துட்டு பெரிய கலைபுரம் ஆயிடுச்சு. நீங்க தான் ஏதோ மருந்து கொடுத்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா then we have to fight against every odds there. அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டடியே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. It started with a negative bang. அதுக்கப்புறம் வந்து ஏன் உங்க கண்ட்ரோல் குரூப்ல இருக்கீங்க, எங்களையும் டெஸ்ட் குரூப்ல வைங்க, அவங்க எல்லாம் நல்லா வீட்டுக்கு போயிட்டே இருக்காங்க, இங்க மட்டும் ரெக்கவரி ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி பெரிய அடுத்த வேற விதமான கன்ஃபியூஷன். ஸோ வெரி டிஃபிகல்ட் டு கண்டக்ட் திஸ் ட்ரையல். இது அடுத்த கண்டிஷன், ஹெமராய்ட்ஸ் கண்டிஷன்ல எப்படி ஹெர்பல் மெடிசின்ஸ் ஒர்க் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. குப்பை மீன் எல்லாருக்கும் தெரியும் தானே, அக்காலிஃபோர்னியா. ஸோ அதோட வேரை கொடுக்கும்போது எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குன்னு காமிக்கிறது அந்த பிக்கு. அது கூட வந்து இன்னொரு ஆயில், ஸ்பெஷல் ஆயில் இருக்கு, கற்றாழை, வெங்காயம், எல்லாம் வீட்டில் இருக்கிற ஐட்டம் தான், சிம்பிளா பண்ணலாம்.
நெக்ஸ்ட் கொரோனரி ஆர்டரி டிசீஸ்க்கு சித்தா எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னா நிறைய ட்ரக்ஸ் இருக்கு. கொரோனரி ஆர்டரியல் டிசீஸ் பத்தி நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். கொரோனரி ஆர்டரிஸ்ல கொலஸ்ட்ரால் போய் டெபாசிட் ஆகி எத்திரோஸ்க்ளீரோசிஸ் டெவலப் ஆகுது. கொஞ்ச நாள் ஆகவே என்ன ஆகும், கால்சியம் வந்து டெபாசிட் ஆகும் அதுல இல்ல, which we call it as dystrophic calcification. இல்லையா? சித்தா எப்படி சொல்லுது அப்படின்னா கல்லடைப்புன்னு சொல்லுது. கல்லடைப்புக்கு என்னெல்லாம் கல்லடைப்புனா வெறும் யூரினரி ட்ராக்ட்ல வர்றது மட்டும் கிடையாது. ஈவன் இன் கொரோனரி ஆர்டரிஸ் கால்சியம் வந்து டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்ப ஒரு லாஸ்ட் வீக் கூட ஓமந்தூரா காலேஜ் நினைக்கிறேன், இப்ப புதுசா வந்து ஃப்ரீயா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நாங்க வந்து கால்சியம் ஸ்கோரிங், கொரோனரி கால்சியம் ஸ்கோரிங் வந்து பார்க்கறதுக்கு ஒரு சிடி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. நியூஸ்ல எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க. கொரோனரி ஆர்டரிஸ்ல அங்கங்க வந்து கல்லு மாதிரி ஆயிடும் பிகாஸ் ஆஃப் த டெபாசிஷன் ஆஃப் கால்சியம். அதுக்கு சித்தா மெடிசன் கொடுக்கும். ஸ்டோனுக்கு என்ன மெடிசன், ரீனல் ஸ்டோனுக்கு என்ன மெடிசன் கொடுக்குமோ அதே மெடிசன் தான் சிறுகுடை குருதி, நெஞ்சல் குருதி அதெல்லாம் கொடுக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா அந்த கல்லெல்லாம் கரைய ஆரம்பிச்சிடும். தென் அந்த கிளினிக்கலா எப்படி டிஃபரன்ஸ் தெரியும்னா, பேஷண்ட் அது வரைக்கும் மூச்சு அடைக்கிறது அதெல்லாம் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் even if they climb the flight of stairs they won't feel choking after exertion. சரியா? அதெல்லாம் நம்ம டிஃபரன்ஸ் விசிபிளா பார்க்கலாம். தென் மாதுளை குணப்பாடு, பியூனிகா கிரானட்டம், மாதுளையில பியூனிக் ஆல்ஜின்ஸ் நிறைய ஆக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு. they act directly to counter the atherosclerosis. அது உலகம் ஃபுல்லா ஃபேமஸான ஒரு விஷயம் தான். ஸோ அது மாதிரி சங்க திராவகம் ஒரு மெடிசன் இருக்கு. இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் சால்ட்ஸ். சரியா? ஸோ அதை கொடுக்கும் பொழுதும் இந்த பிளாக்ஸ் எல்லாம் கரைய ஆரம்பிக்கும். This is a very painful condition called trigeminal neuralgia. How many of you have heard about this name? Some of you probably. Okay. Neuralgia na நரம்பு வலின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. சரியா? This is the most painful condition on earth. This is the most painful condition on earth. வந்தா எப்படி வருது தெரியுமா? இடி இடிச்ச மாதிரி, மின்னல் வெட்டின மாதிரி, தேள் போட்டின மாதிரி. It's also called suicidal disease. அதை எப்படி சித்தால ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, the main medication is செம்பு பஸ்பம், copper, calcinated copper nano complex. That is what we administer to these patients. இப்போ கூட ஒரு 6 பேஷண்ட்ஸ்ல ஸ்டடி பண்ணி மேனுஸ்கிரிப்ட் ரெடியா வச்சிருக்கோம். சின்னரோட கொலாபரேட் பண்ணி அதை பப்ளிஷ் பண்றோம். ஸோ பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த மாதிரி ட்ரைஜெமினல் நியூராலஜிக்கு என்ன ட்ரக் கொடுப்பாங்க அதை பத்தி இல்லைன்னா கார்போமாசிட்டின் கொடுப்பாங்க, ஆக்சிகார்பாசிட்டின் கொடுப்பாங்க, இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் கொடுத்தோம், ஸ்டில் பேஷண்ட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் அட்டாக்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் ஒரு 6 பேஷண்ட் எடுத்து we have studied and many patients, almost all of the 6 patients responded well and they are still in remission without any pain whatsoever. That's the beauty of this treatment. Other ஒரு breakthrough study, the results are going to be published very soon. So இதெல்லாம் நார்மலா கொடுக்கிற treatments, not only for trigeminal neuralgia, other neuralgias like glossopharyngeal neuralgia, sciatica and other neuralgias, this can be a very wonderful treatment. Post herpetic neuralgia, அக்கி வரும் நிறைய பேருக்கு. அக்கிலாம் வந்த பிறகு அக்கி புண்ணெல்லாம் சரியா போயிடும். அதுக்கப்புறம் அந்த பெயின் வந்து சரியாவே ஆகாது நிறைய பேருக்கு. அவங்களுமே சேம் ட்ரீட்மெண்ட் தான், வண்டர்ஃபுல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். An outcome in stroke. Next. This is the treatment we normally give. Stroke பாத்தீங்கன்னா அங்க காப்பர் நேனோ காம்ப்ளெக்ஸ் சொன்னேன், இங்க சில்வர் நேனோ காம்ப்ளெக்ஸ். ஸ்ட்ரோக் வந்த உடனே கோல்டன் ஹவர்னு சொல்லுவாங்க, த்ராம்போலைஸ் பண்றது. இஸ்கெமிக் ஸ்ட்ரோக்கா இருந்தா த்ராம்போலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல இந்த சில்வர் நேனோ காம்ப்ளெக்ஸ் ட்ரக் எல்லாம் நம்ம கொடுக்கும் பொழுது ரெக்கவரி will be even more faster. சரியா? Then general ஹெல்த்துக்கு, ஓவரால் ஜெனரல் ஹெல்த்துக்கு, மனுஷன் ரொம்ப நாள் வாழ்றதுக்கு ஒரே ஒரு 4 லைன்ல ஒரு பாட்டு இருக்கு சித்தால.
காலமே இஞ்சி உண்ண காட்டினார் சுந்தரத்தில், மாலையிலே கடுக்காய் மத்தியானம் சுட்டு. ரெண்டே ஹெல்ப் தான், ரெண்டே ஹெல்ப் நம்ம லைஃப் வந்து 100 வருஷத்துக்கு கொண்டு போகக்கூடியது. ஏன்னா நம்பர் 1 கில்லர் டிசீஸ் வந்து ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு வந்து கொரோனரி ஆர்டரி டிசீஸ் உங்களுக்கு தெரியும். அந்த கொரோனரி ஆர்டரி டிசீஸ்ல இருக்க அத்ரோஸ்க்ளீரோட்டிக் பிளாக்ஸை இதை அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணும், வரவே விடாது. இதை ரெகுலரா சாப்பிட்டு இருக்கும்போது அது எப்படின்னா இஞ்சும் சுக்கும் ஒண்ணுதான், உங்களுக்கு தெரியும். ஃப்ரைடு இஞ்சி வந்து சுக்கு இல்லையா? ஸோ இதை வந்து நம்ம சாப்பிட சாப்பிட அந்த அத்ரோஸ்க்ளீரோட்டிக் பிளாக்ஸ் வந்து டெவலப்பே ஆகும். ஜிஞ்சர் ஆயில்ஸ்ல அவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு. அதை ரெகுலரா நம்ம டயட்ரி பிராக்டிஸா மாற்றிக்கலாம் சொன்னாங்க. அடுத்து கடுக்காய். இப்ப கூட ஒரு ஸ்டடி மணிப்பால் யூனிவர்சிட்டியில போயிருக்கு. கடுக்காய் வந்து எந்த மாதிரி எப்படி வந்து ஃபேட்டி லிவரை ரிவர்ஸ் பண்ணும், எப்படி வந்து லிவர் கேன்சர் இன்டக்ஷனை தடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அனிமல் ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் கடுக்காய் வந்து நார்மலாவே சித்தால என்ன சொல்லியிருக்குன்னா ஆடை எட்டாத ஸ்தூல ரோகம் தீர்க்கும். ஆடை எட்டாத ஸ்தூல ரோகம்னா ஒபிசிட்டி, இந்த விசரல் ஒபிசிட்டி அதெல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா? அந்த ஃபேட் எல்லாம் லிவர்ல இருக்கிற ஃபேட், விசரால இருக்கிற ஃபேட் எல்லாம் கரைச்சி எடுத்தோம் அப்படின்னு. அதான் கடுக்காயோட ஸ்பெஷல். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சிலர்லாம் 120 kg வெயிட் இருந்தவங்கலாம் 80 kg 70 kg பண்ணிருக்காங்க ரெகுலரா இதை சாப்பிடும். ஸோ அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு ட்ரக் அது. ஸோ இதை வந்து நம்ம காயக்கல்பம் மாதிரி சாப்பிடும் பொழுது காமன் டிசீஸ் எல்லாத்தையும் இட் வில் ஃபைட் அகேன்ஸ்ட், ஸோ தட் த லான்ஜிவிட்டி ஆஃப் த லைஃப் வில் பி இன்க்ரீஸ். For high blood pressure, early kidney disease, obesity, இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீரகம், வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம், தென் லெமன், ட்ரைடு கிரேப்ஸ், சீடட் கிரேப்ஸ். இதை ரெகுலரா நம்ம வந்து எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படி எடுத்துட்டே வரலாம். அதுவும் பர்டிகுலரா இந்த ரைசின்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, கருப்பு விதையுள்ள கருப்பு திராட்சை, இதை ரெகுலரா ஊழல் குடிநீரா எடுத்துட்டே வரலாம். பிளட் ப்ரெஷரே வராது, ஈவன் பல்மனரி ஹைப்பர் டென்ஷன் வரைக்கும் கேட்கும். அதான் அதோட பியூட்டி. கூட வந்து சின்ன வெங்காயம், லெமன், சீரகம் அப்படின்னாலே சாதாரணமா எல்லாருக்கும் வந்து அது சீப்பா நினைப்பாங்க. அது என்ன கிட்னி இது கிச்சன்ல இருக்கிற ஒரு சாதாரண ஒரு ட்ரக் தானே, ஒரு ஃபுட்டு ஐட்டம் தானே, அது என்ன பெருசா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலா இந்த ஒரே ஒரு சீரகத்தை வச்சு ஒரு ஸ்டடி பண்ணி அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டி கான்ஃபரன்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் அதான் வாங்கிச்சு. என்ன ஸ்டடினா எப்படி ரீனல் ஆர்டரியை வந்து டைலேட் பண்ணுது சீரகம் அப்படின்னு சொல்லி ரீனல் ஹைப்பர் டென்ஷன்ல ஒர்க் பண்ணும். அப்படியே தொடர்ந்து ஒரு 3 மாசம் 4 மாசம் 5 மாசம் அந்த கற்பமா சாப்பிட அப்படியே கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிற ரீனல் ஆர்டரி அப்படியே டைலேட் ஆகும். அந்த ஒரே ஃபைண்டிங்காக அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் கொடுத்தாங்க. யாரும் இது வரைக்கும் ரிப்போர்ட் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு என்ஐஎஸும் ராமச்சந்திரா யூனிவர்சிட்டியும் கொலாபரேஷன்ல அந்த ஸ்டடி பண்ணாங்க 10 years before that. ஸோ அது மட்டும் கிடையாது, சீர் அகம் அப்படின்னா அகம் தான் இன்டர்னல், உள்ள இருக்க எல்லா அப்நார்மலிட்டியும் சீர்படுத்தும். அதனால அதுக்கு பேரே சீரகம். எல்லா பிளட் வெசலோட எலாஸ்டிசிட்டியும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். ஹார்டனே ஆகாது, ஆர்டீரியஸ்க்ளீரோசிஸ் வரவே விடாது. சரியா? அப்ப ஸ்ட்ரோக்ல இருந்து மைக்ரோடியல் இன்ஃபாக்ஷன்ல இருந்து எந்த விதமான மேஜர் லைஃப் த்ரெட்னிங் அட்டாக்ஸும் வர விடாம பார்க்கணும். ஃபேட்டி லிவர் பத்தி நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். நான் ஆல்கஹாலிக் ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ் வந்து ரொம்ப காமன் ஆயிடுச்சு. நான் தான் குடிக்கவே இல்லையே, எனக்கு ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ். டயபெட்டிஸ் ரொம்ப காமன் ஆயிட்டதால ஃபேட்டி லிவரும் ரொம்ப காமன் ஆயிட்டே போகுது. ஸோ அதுக்கு சித்தால என்ன பண்றாங்கன்னு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். ஒரு சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு ரெமடி சொல்றேன், பார்த்துக்கோங்க. கேத்ரி ரெமடி, கடுக்காய், கரிஞ்சீரகம், கொத்தமல்லி. இதை எந்த ஃபார்ம்ல எப்படி வேணாலும் நம்ம ரெகுலரா எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது ஃபேட்டி லிவரை நம்ம we can fight tooth and nail. சரியா? மூணுமே வந்து ரிமார்க்கபிள் ரெமடிஸ், சாதாரணமா நினைக்கவே முடியாது. கொத்தமல்லினா ரெகுலரா எடுத்தா டிஜே எல்லாம் அழகா ஃபிளாட் ஆயிடும், நார்மல் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் எல்லியும் கரிஞ்சீரகமும் அப்படிதான். இந்த ப்ரிப்பேர்டு மெடிசனா இப்படி கிடைக்குது. கிடங்கு நாய் குடினி, பாம்பு கடுக்காய் டேப்லெட்ஸ். இது ஈஸியா இருக்கு சார், என்னால் டெய்லி ஜூஸ் போட்டுலாம் குடிக்க முடியாது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர்டு மெடிசன்ஸும் மார்க்கெட்ல அவைலபிளா இருக்கு.
நான் சொன்னேன் இல்லையா மணிப்பால் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு. இதுதான் கடுக்காய் மாத்திரை வச்சு ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு குரூப்ல பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியா கேன்சர் இன்டியூஸ் ஆகுது, இன்னொரு குரூப்ல அப்படியே இன்டியூஸ் ஆனாலும் அதால ஸ்டேஜ் ப்ராக்ரஷனே முடியல. நைட்ரோசமின் வச்சு இன்டியூஸ் பண்ணாலுமே ப்ராக்ரஷன் ஆஃப் த கேன்சர் வந்து நல்லா ரிகார்ட் பண்ணுது கடுக்காய் மாத்திரை சேர்த்து கொடுக்கும்போது. ஸோ அப்போ நம்ம வந்து இந்த கடுக்காய் மாத்திரையை கர்ப்பமாக எடுக்கும் பொழுது இந்த நான் ஆல்காலிக் ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ் அல்லது சில நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இப்பெல்லாம் ஹெப்படைட்டிஸ் பி பாசிட்டிவா இருக்காங்க, ஹெப்படைட்டிஸ் சி பாசிட்டிவா இருக்காங்க. We can arrest the progression to cirrhosis and even hepatocellular carcinoma. சரியா? So கடுக்காய் மாத்திரை greatly helpful for that. பிறந்த ஆக்டிவிட்டி அதுல கடுக்காய் தான் மெயினா இருக்கும். So it reverses the hepatic steatosis. Some years ago ஒரு அனிமல் ஸ்டடி நானும் என் ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்து பண்ணோம். அது என்னன்னா எதை வச்சு பண்ணோம்னா டூ மச் ஆஃப் எனிதிங் இஸ் குட் ஃபார் நத்திங்ல. எதனா நல்ல விஷயம் பார்த்தாலும் ஒரு லெவலுக்கு மேல சொன்னா இட் கோஸ் ஓவர். எல்லாம் இம்பேஷண்ட் ஆகிட்டீங்க கொஞ்சம். சரி, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நான் முடிச்சிடுறேன், தயவுசெய்து கவனிங்க. சரியா? யாரோ ஒருத்தர் நம்ம ஃபேமிலியிலேயே வரும்பொழுது ஞாபகம் வரணும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? கவனிக்கிறீங்களா? கடைசியில இருந்து சவுண்டே வர மாட்டேங்குது. எஸ் சார். ஓகே. கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு என் ஃப்ரெண்டோட சேர்ந்து ஒரு ஸ்டடி பண்ணணும்னு நினைச்சேன். நான் வேலைக்கு சேர்ந்த புதுசுல நம்ம ஏதாவது பண்ணணுமே அப்படின்னு நினைக்கும் போது சித்தால வந்து ஒரு ஃபார்முலேஷன் இருக்கு. அதுக்கு பேர் வந்து அண்டர் லைட்டிங். எக்கு போட்டு செய்வாங்க. எக்கு, சீரகம், உலகம், லெமன் ஜூஸ் போட்டு ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. அது பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு ஆசை, இது ரொம்ப சிறப்பா சொல்றாங்களே ஆசிட் பெப்டிக் டிசீசஸ்க்கு நாம ஏன் ஒமிப்ரசோல வந்து கண்ட்ரோலா வச்சு இதை ஸ்டடி பண்ணி பார்க்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன். அதுல பார்த்ததுல என்ன அவுட்கம் வந்துச்சு அப்படின்னா அனிமல் ஸ்டடியில ஹியூமன்ல எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு சீ இன் அனிமல்ஸ். ஸோ என்ன ஒரு ரிசல்ட் வந்துச்சுன்னா அல்சர் ஹீலிங் இண்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒமிப்ரசோலோட அதிகமாக இருக்கு. எதுக்கு? அண்டர் லைட்டிங். அது மட்டும் இல்ல, நமக்கு தெரியும் ஒமிப்ரசோல் வந்து புரோட்டான் பம்ப் இன்ஹிபிட்டர் தெரியும். ஸோ அது எதுக்கு ஹெச்சிஎல் பிளாக் பண்ணுதோ கிட்டத்தட்ட கம்பேரபிளா இந்த அண்டர்லைனிங் பிளாக் பண்ணுது. ஆனா அல்சர் ஹீலிங் இண்டெக்ஸ் அதை விட அதிகம். ஸோ தட்ஸ் த பியூட்டி ஆஃப் ட்ரெடிஷனல் மெடிசின்ஸ். சரியா? ஸோ இப்போ நம்ம ஆசிட் பெப்டிக் டிசீஸ் நினைச்சு மெடிசின் கொடுத்துட்டு இருக்கோம், அது வேற லெவல்லையும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா பிளட் வெசல்ல இருக்கிற பெத்தாலஜிஸ் எல்லாம் ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். மைக்ரோ ஆஞ்சியோபதி ரிவர்ஸ் பண்ணும். சீரகத்துக்கு அவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. சரியா? இப்போ கரண்டா நான் மைக்ரேன்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதனால அது ஒரு ஸ்லைட் போடலாம்னு நினைச்சேன். ஸோ அதிமதுரம், சோம்பு, சாதாரண பால், சரியா, இதை வச்சு ஒரு சிம்பிள் ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கு. அதுவே 50% அந்த மைக்ரேன் பேஷண்ட்ஸ்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அது இல்லாம இன்னும் அடுத்த ஸ்டெப்ல போனா ஐந்தெண்ணெய் ஒரு ட்ரக் இருக்கு. அப்புறம் முத்து பஸ்பம் பேர்ல வச்சு ஒரு ட்ரக் செய்வாங்க. இதெல்லாம் ஷோர் ஷாட் ரெமடிஸ், மேஜிக்கலா கேட்கும். ஈவன் எஸ்டர்டே கூட என்னோட ரிலேஷன் ஒருத்தர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். She used to have migraine since her childhood. 8th standard ல இருந்து எனக்கு மைக்ரேன் இருக்கு. ஜஸ்ட் 24 days ட்ரீட்மெண்ட் தான். நம்ப மாட்டீங்க, இப்போ மைக்ரேன் வருது. கண்ணு முடிச்சு படிச்சா வந்துடும், வேலை பார்த்தா வந்துடும். சாஃப்ட்வேர்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த அட்டாக் நேற்று கூட கேட்டேன், திரும்பி மஞ்சமா அப்படின்னு கேட்டேன். வரவே இல்லை நான். ஸோ தட் இஸ் த சக்சஸ் ஆஃப் சித்தா மெடிசன். சரியா? ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை ஒரு கிளினிக்கல் ட்ரையலாக போட்டு இப்போ ரன் பண்ணிட்டோம். This is a drug called Sagalmoni Churna. பிரம்மமுனி நிகழ்ந்த ஒரு புக்ல இருந்த ஃபார்முலேஷன். லைப்போமா, கேங்லியா இருக்கலாம், மேல அப்ளை பண்ணிட்டே வந்தா போதும், அப்படியே அது ஸ்ட்ரீக்கா இருக்கிறத பார்க்கலாம். சரி, எக்ஸலென்ட். நேசல் பாலிப்புக்கு சித்தால என்ன பண்றோம்? நிறைய பேருக்கு இருக்குல்ல, பாலிப் வந்துருச்சு, மூக்கு அடைக்குது அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கு நகம் எண்ணெய்னு ஒன்று இருக்கு. அதை வச்சு ஒரு ஆயில் பண்ணி அதுவும் கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா சிவனா இருக்கிறது சாதாரண ஓகேல யூஸ் பண்ற ட்ரக் இருக்கு. அதை ட்ராப்ஸ் மாதிரி பண்ணி அதை போட்டுட்டே வந்தாலும் அந்த குளுக்கோசல் மாலிக் வந்து டிசால்வ் ஆகிடும்.
endometriosis, very troublesome condition, gynecological condition for women. உலகம் ஃபுல்லா இதுக்கு வந்து மருந்து தேடிட்டு இருக்காங்க. சித்தால இதை எப்படி டீல் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி இடிவெல்லாலையும் விழுது, ஒரு பெரிய கிளாசிக்கல் வருது, குமட்டி விழுது, மரல் ஊனத்தையும் வருது, ஜாந்தியம் ஸ்குமாரின் அப்படிங்கிற பிளான்ட், அதோட சால்ட்டை யூஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் சூதக சன்னினைன்னு ஒரு கிளாசிக்கல் ப்ரிப்பரேஷன். சில பேஷண்ட்ஸ்லாம் டோட்டலா எண்டோமெட்ரியோசிஸ் ரிவர்ஸ் ஆகிறத நான் பார்த்துருக்கேன், அடினோமைசிஸ் ரிவர்ஸ் ஆகிறதையும் நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கு. பல்கி யூட்ரஸ்னு ஒரு காமனான கண்டிஷன், கைனகாலஜிக்கல் கண்டிஷன். அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து அடினோமைசிஸ் தான். ஸோ நான் முதல்ல சொன்ன ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்கும் அப்ளை ஆகும். டிஸ்ஃபங்க்ஷனல் யூட்ரின் ப்ளீடிங். டிஸ்ஃபங்க்ஷனல் யூட்ரின் ப்ளீடிங் ஏன் வருது? அன்அப்போஸ்டு ஆக்ஷன் ஆஃப் த எஸ்ட்ரோஜன் இல்ல ப்ரொஜெஸ்டரோனோட சப்போர்ட் சரியா இல்லைன்னா டிஸ்ஃபங்க்ஷனல் யூட்ரின் ப்ளீடிங்கோட நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ அதுல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறது வந்து சித்தால வந்து ஆடாதோடை. ஆடாதோடைன்னு சொன்னா எல்லாருக்கும் சளி இருமல் தான் ஞாபகம் வரும். பட் இட்ஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் ஸ்டிக் லைக் அட்டர்ஜென். சரியா? ஸோ அதை வச்சு ஒரு சிரப் பண்ணி அதை சாப்பிடலாம், இல்லைன்னா டைரக்டாவே ஆடாதோட ஜூஸை குடிக்கலாம். சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சிவியர் ப்ளீடிங் இருக்கும்போது கொஞ்சம் லோடட் டோசஸாக கொடுப்போம். 30 ml 40 ml வரைக்கும் அந்த சிரப் கொடுப்போம். இல்லைன்னா ஜூஸ் அப்படியே 30 ml கொடுப்போம். ஸ்டாப் ஆகிட்ட பிறகு மெயின்டெனன்ஸ் டோஸ் கண்டினியூ பண்ணும். சிம்பிள் ஹோம் ரெமெடி ஃபார் ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் பிகாஸ் ஆஃப் சூடோமோனாஸ் கேண்டிடியாசிஸ் அதெல்லாம் சாதாரண மருந்தாகிடும். இட்ஸ் காட் அ வண்டர்ஃபுல் ஆன்டி கேண்டிடல் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் தென் சீரகம். நிறைய எல்டர்லி பீப்புளுக்கு பெல்விக் ஃப்ளோர் வீக்னஸ்னால இன்கான்டினன்ஸ் இருக்கு, யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ், ஸ்ட்ரெஸ் இன்கான்டினன்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ணினை ஆடாதோடை சிரப்லாம் பெல்விக் ஃப்ளோரை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ரெமடிஸ். பிசிஓஎஸ் இதெல்லாம் தான் காமனாக நாங்கள் பிசிஓஎஸ்க்கு கொடுக்குற ட்ரக்ஸ். பிசிஓஎஸ் எதனால வரும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். பிகாஸ் ஆஃப் தி இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ். Because of the insulin resistance, androgen hypersensitivity or excessive hyperandrogenism, அதனால வரக்கூடிய follicle maturation arrest, அதனால வரதான் PCOS உங்களுக்கு தான் தெரியும். So சித்தால அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம்னா, these are the drugs which are given to counter that condition. என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, it improves the insulin resistance ஒரு பக்கம், இன்னொரு பக்கம் it improves the hormonal axis. அதனால ஃபாலிகுலர் மெச்சுரேஷன்லாம் கரெக்டா போக ஆரம்பிச்சாங்க. சரியா? அப்புறம் அதுல வரக்கூடிய ஹிர்சுடிசம், எக்ஸசிவ் ஹேர் க்ரோத், அதுக்கும் வந்து மெடிசின்ஸ் இருக்கு. மேல போட போட பெரிஃபரல் கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஆண்ட்ரோஜன் டு 5-ஹைட்ராக்சி டெஸ்டோஸ்டிரோன் அதையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி ஹேர் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணும். இதுதான் டயட் பேட்டர்ன், கவர்மெண்ட் அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கிற டயட் பேட்டர்ன் பிசிஓஎஸ். இந்த டயட் பேட்டர்ன் நம்ம அந்த காலத்துல ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ண டயட் பேட்டர்ன் இப்பதான் பண்றது இல்ல. இப்போ நம்ம என்ன பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்றோம்? பீட்சா, பர்கர். அது என்ன பர்கரும் தெரியல இல்ல. அதான் உடனே பட்டு போன் எடுக்கும், ஆர்டர் பண்ணுவோம், 3 நிமிஷத்துல வந்து நின்றுவாங்க இல்ல. அதை நம்ம சாப்பிடுவோம், விரும்பி சாப்பிடுவோம். அப்போ நம்ம விரும்பாத ப்ராப்ளம் தான் அதனால வரும். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் 5 days என்ன டயட், 6 to 14 days proliferative phase ல என்ன டயட், அதுக்கப்புறம் வந்து 15 to 28 செக்ரட்டரி ஃபேஸ்ல என்ன டயட் தெளிவா கவர்மெண்ட் அட்வைஸ் பண்ணிட்டு சித்தா பேஸ் பண்ணி. சரியா? எள்ளு உருண்டை, உளுந்தங்களி, வெந்தய கஞ்சி, ப்ரொஜெஸ்டரோன் சப்போர்ட்டுக்கு, எஸ்ட்ரோஜன் சப்போர்ட்டுக்கு உளுந்தங்களி. ஒலிகோஹைட்ராமியோஸ் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. அப்படின்னா என்னன்னா, பிரெக்னண்டா இருக்கப்ப அந்த அம்னியோட்டிக் ஃப்ளூயிட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இருக்க வேண்டிய அளவுக்கு இல்லாம கம்மியா இருக்கிறது தான் ஒலிகோஹைட்ராமியோஸ் சொல்லுவாங்க. கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சுன்னா பொசிஷன் என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்க டிஎன்சி பண்ணிடுங்க, இனிமே வேண்டாம், சஸ்டெயின் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஆனா சித்தால நாங்க அப்படி விடுறது இல்லை.
சரியா? அதுக்கு கன்னியாகுமரி மக்கள் சாதாரணமா வீட்டு வழக்குல யூஸ் பண்ற மெடிசன் முடக்கத்தான், சீரகம், தேங்காய். சிம்பிள் ட்ரக். குறையவே விடாது ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட். என்னோட ஓன் ஸ்டூடெண்ட் ட்ரைனிங் பிவி எத்தனாவது மந்த்ல, செகண்ட் மந்த்லயே, தேர்ட் மந்த்லயே அவங்க ஒஜிஷன் சொல்லிட்டாங்க, நீங்க டிஎன்சி பண்ணிடுங்க. நான் சொன்னேன் பார்க்கலாம் வெயிட் சொல்லிட்டு இதை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். நம்ப மாட்டீங்க, ஃபுல் டர்ம் நார்மல் டெலிவரி. டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருந்துட்டு தான் இருந்துச்சு, ஆனா கடைசி வரைக்கும் லெவல் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. தட்ஸ் தி பியூட்டி ஆஃப் திஸ் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ இன்னைக்கும் வந்து அதனால அதை கவர்மெண்ட்டே வந்து ப்ரொமோட் பண்ணியிருக்கு. சரியா? ரேபிட் ரெக்கவரி ஃப்ரம் மென்ஸ்ட்ரல் கிராம்ப்ஸ். நிறைய விமன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க, இங்க போனாலும் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்ஸ்ல ஜென்ஸ் தான் ரிசர்வேஷன் கொடுக்கணும் கூட இல்ல. ஸோ நிறைய பேர் இருக்கீங்க, இப்போ யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ அண்ட் ஃபார் யுவர் அக்வைண்டன்சஸ். சாதாரண ஓமத்திங் இருக்கு, ஓம வாட்டர் சொல்றோம்ல, அதுவே யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். தென் இந்துப்பு, முருங்கைக்கீரை இதெல்லாம் ஜூஸா எடுத்து சாப்பிட்டாலே போதும், ரெகுலரா சாப்பிட்டா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது இல்லைன்னா கிளாசிக்கல் சித்தா ட்ரக்ஸ் இருக்கு. என்னோட பிஹெச்டியே வந்து பிரைமரி டிசிப்ளின் வரையில தான். நான் அந்த ரிசல்ட் நான் காட்டுறேன். 2 ட்ரக் எடுத்திருந்தேன் என்னோட பிஹெச்டில. ஒன்று வந்து கரியுப்பு மெழுகு, அதாவது சோடியம் குளோரைடு வச்சு செய்வது. இன்னொன்று வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் ட்ரக். ஸோ இதுதான் அந்த பிஹெச்டி ட்ரக். பிரைமரி டிசிப்ளினரியோட ரிசல்ட் நான் காமிக்கிறேன். ஐ திங்க் டைம் கம்மியாக இருக்கிறதுல ஐ சூஸ் நெக்ஸ்ட். இந்த ப்ளூ லைன் கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டே, ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் டே பெயின் ஸ்கேல்ல 5 இருக்கிறது வந்து மேக்ஸிமம் பெயின். 40 கேஸ் இருக்கு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா 3க்கு கீழே வந்து டாலரபிள் லெவல். எப்படி அழகா இறங்கி. சில பேருக்குலாம் வாழ்நாள் ஃபுல்லா திரும்பி அந்த வலி வரவே. சரியா? அதான் அந்த பியூட்டி ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட். சில இந்த கனகலிங்கம் எழுதின ஒரு கேஎல்எம் ஒரு ட்ரக் இருக்கு. அந்த ட்ரக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைக்கிள்ல மெடிசன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் சைக்கிள்ல பெயின்லெஸ்ஸா பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆகும். அதான் அதோட பியூட்டி. நாங்க செக் பண்ணி பார்த்தோம், ஒருவேளை ஓவலேஷனை பிளாக் பண்ணிருக்கலாம், செக் பண்ணி பார்த்தோம். எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் ப்ரொஜெஸ்டரோன் அசை பண்ணி பார்த்தோம், நார்மலா இருக்கு. So it is not blocking the ovulation, yet it is blocking the pain. Prostaglandinsல ஒர்க் பண்ணுது, டோட்டலா பெயின் வந்து அபாலிஷ் பண்ணுது. ஸோ ஸ்டடி என்னோட பிஹெச்டி பப்ளிக் அன்னைக்கு வைஸ் சான்சலர் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. ஸ்டடினா இப்படி தாங்க இருக்கணும், இந்த மாதிரி ஸ்டடி தாங்க தேவை அப்படின்னு சொல்லி. Even today we are using this drug to many of the patients. I think I can wind up. I have told you many conditions. So I have many slides to present, but on another occasion, I'll certainly come. Thank you so much. If anybody has questions, you can ask. Thank you, sir, for your thought-provoking and insightful speech. We are very happy to have you here. Now I request our beloved Dean Dr. N. Nimbar to present a keynote speaker, Dr. Christian Sir, Shawl and Bouquet.
Special thanks from my side and on behalf of my students and fellow faculties. It is so exhaustive presentation. I think every project from this college will root from traditional system. I have a passion for nutraceuticals. Sir, see your slide. I promise you minimum 10 conversions from what all you have disclosed into a pharmaceutically acceptable formulation from my team. And I record this in the August January. We will definitely be completing this in the forthcoming year. 2026 will be a 10 production possibility in joint collaboration with National Institute of Siddha. This is a commitment for me. Thank you so much. Please stay quiet. We will have our another guest online. Okay. There is an external speaker from Israel. He will join us live shortly. He has requested a time lag of 5 minutes. Please bear with me for the time lag. On the 5 நிமிஷம், I think I can utilize it for the slide brief about Dr. Itai. Officially, I will introduce him later. Dr. Itai is known for nutraceuticals with a versatile experience in fragrance industry. And he has done a lot of publications and research work related to neurology, and I had the privilege to work with him for a pharmaceutical industry where I have been a consultant, and he had brought a product, phosphatidylserine, for dementia, and we were successful. And there was a long fight between me and Nikai to collaborate the excipients and to bring into the market with the acceptable therapeutic window. There was a problem in the dose fixation. As you all know, pharmaceutical industry will always try to normalize the prices for the sake of patient benefit, where cost effectiveness plays a vital role in the brand selling. So, on careful observation, we found that this the product which was chosen for launching had to be doubled up in doses, where we found real pain and problems. And the excipient were also a problem. There, the manufacturer in Israel were giving us vegetable oil, but I wanted a coconut oil because of the synergism. And 125 milligrams was the strength they offered, but I wanted it to be 325 milligrams because of the therapeutic acceptance. So long struggle, long debate, long fights. I did not accept as a head of the product launch team. I did not accept until my vision is accomplished.
So finally, we launched the product and we earmarked the sales at 40 lakhs in the first month. So that's how, why I'm telling this is now that whenever you have a strong vision and learning, anything which is not possible can be made possible with healthy, strong discussions which will convert a quasi discussion into a fruitful outcome. So this is how research is, and I hope we'll all accord and we'll all be patient enough to learn from him. And in single word, Ita is not limited to Israel. He is with Western consultancy exposure worldwide. Fragrance industry is a beautiful industry, and again, fragrance are just coming from the nutraceuticals. It is only from the natural source. Chemicals synthesized to fragrance are allergic to many people, so it's a big industry where we can do wonders. Um, I think this is the right platform where we can really catch certain catchy ideas, program yourself what you really want to do in the next couple of years. Just wait for 2 minutes, he'll be joining online. Time left. 15 minutes we have delayed. Hi, hi, Dr. Kai. Dr. Kai, I'm audible. So, what is the Dr. Kai? Dr. Kai, am I audible?
can hear you. Can you hear me? Yeah, very much. Very much. Good morning, everyone. So, I take this privilege to introduce the second speaker of today's event, the international conference with the theme of Trends in Pharmaceuticals 2025. Dr. Shafat worked in the nutraceutical industry for many years, working for startups and global corporations alike. During his work, Dr. Shafat gained extensive knowledge of ingredients and technologies used in the industry, mainly those related to the world of lipids as well as ingredients affecting the human brain. Dr. Shafat extensive knowledge has led many companies to seek his advice, hence, it is operating consultant for companies all over the world. Dr. Shafat holds his PhD degree from the School of Medicine, Technion on Israel, and MSc in Food and Engineering Biotechnology from Technion on Israel. Dr. Shafat has extensive scientific background and has developed expertise in lipidomimics and the impact of lipids on human health. Dr. Shafat is the author and co-author of several scientific papers, patents, and book chapters. Welcome, Dr. Shafat, for this August gathering and enlighten the young brains with the knowledge on the nutraceuticals from your end. Welcome on board. Dr. Shafat, please continue. Screen share. Screen screen share. Screen share. Okay, good morning everyone. I'm Dr. Pharmaceuticals. I'm currently over. Good morning everyone again. I'm Dr. Pharmaceuticals. I'm a medical researcher in various fields related to human health. Today I'm the owner and chief scientist of the Pharmaceuticals Consulting Company. And I'm thankful for the participant and the committee of the International E-Conference on Trends in Pharmaceuticals for inviting me to be the lecturer. And my lecture is going to be about glucagon-like peptide 1, GLP-1, the hormone that disrupted an entire
The obesity problem is a global trend. According to the WHO, the World Health Organization, in several countries like the United States, Australia, United Kingdom, up to 70% of the adult population are suffering either from overweight or obesity. In places like India, which is more interesting to you, in 2016, about 20% of the total adult population was overweight or obesity, 20%, 1 in 5. And this trend is increasing all the time. So this is a huge problem. And according to WHO, obesity is a disease that is characterized by abnormal or excessive fat accumulation that presents a risk to health. Two takes on this definition. One, obesity is a disease. If it is a disease, maybe we can find a cure for it. The second thing is that obesity presents a risk to health. What are the risks for health? Well, there are numerous. Diabetes and cardiovascular disease are closely associated with obesity. Higher rates of cancer, hypertension, and stroke metabolic disease, these are all tightly related to obesity. Osteoarthritis, when you have too much body weight, the impact on your knees, for example, is quite severe. Sleep apnea and breathing problems. Again, people with overweight find it hard to breathe. Fertility and pregnancy problems, and lately, more and more, we focus on mental health illness, depression, anxiety, and others. This is last week was obesity week in Atlanta, and mental illness was the main topic that people were talking about. All of these are causing an increasing morbidity and mortality rate, so obesity is a real health issue. Now, this talk is about GLP-1, so to understand the role of GLP-1 in obesity, let's understand the basics. GLP-1 is an incretin. Incretin is a hormone of the gastrointestinal tract, the metabolic hormone that controls the blood glucose level. GLP-1 produces a free hormone, 37 amino acids, then it's split into GLP-1 7 to 37 amino acids and GLP-1 7 to 26 amino acids, forming a shorter peptide 30-31 amino acids. These two forms are equally potent and they are both triggering the GLP-1 receptor. From now on, I'm not going to refer to them. I will treat them as if they are a single entity. And the genesis GLP-1 has a half-life of only 2 minutes. This is a very important notion. The control of GLP-1 in the body means that the GLP-1, the natural one, is cleaned very rapidly. Mainly by does 4. This is important. We'll talk about 54 in the later slides, and please remember 2 minutes. This is the half-life of the endogenous GLP-1. And the endogenous GLP-1 is released in response to 2 specifically high-fat foods, but also high-fiber foods. And there are specific receptors in the body that react to the food that we eat. How exactly is it working? We're eating high-fat diet, it enters the body, and affecting the body is not digested in the stomach, it is digested in the intestine. And indeed, in the intestine, we find specific receptors that react to the formation of fat, the appearance of fat
from our food. These receptors react by causing the release of GLP-1 from specific cells in the intestine. Not just GLP-1, but we talk mainly about GLP-1 in our talk today. And when GLP-1 arrives into the bloodstream, it can systemic, it reaches the liver, it reaches the heart, it reaches the brain, it reaches the pancreas, where there are receptors for GLP-1, and when GLP-1 is doing its impact, I remind you that the half-life of GLP-1, natural GLP-1, is only 2 minutes. And we know today the role of GLP-1 more and more tissues. The main function of GLP-1, the one that started the whole story of GLP-1, is its impact on the pancreas. Because when GLP-1 impacts the pancreas, it stimulates the release of insulin. It also suppresses the production of glucagon. And these two led the research about GLP-1 in the early days. Today, we also understand how GLP-1 affects the brain when it reduces appetite and reduces fullness feeling. When we eat a full dinner, GLP-1 is released, reaches the brain tells us you had enough. GLP-1 also impacts the stomach. It slows gastric movement, slows gastric emptying, again contributing to the feeling of fullness in our stomach. Altogether, GLP-1 really controls the hunger that we feel. And when you speak about hunger and satiety, the quenching of hunger, you need to understand that this system is a very, very complex system. In the years, maybe 20 years ago, the main focus of research was about breathing in the food. There was a lot of science around breathing in the food. But the science around breathing in the food did not result in drugs or treatments that coming out breathing in the food. But the intestine organ, the increase, the GLP-1, GIP, PY1, and others, these increases, these black holes, are super important, and we now understand the impact on how hunger and satiety work. And we've seen how GLP-1 is doing all of that impact. But again, as I said, the entire mechanism is more complex. We will focus on GLP-1. Now, the science around GLP-1 led to a formation of new category of drugs. As we spoke, GLP-1 initially was identified as impacting the pancreas. It impacts the pancreas by controlling the release of insulin and suppressing the release of glucagon. And these two impact blood sugar after eating and not after eating. And because of that, GLP-1, the main purpose of GLP-1 development was as an anti-diabetic drug. Small molecules were the first to be developed because candidates due to their oral bioavailability and ease of delivery and also control of typing, which is an issue with this kind of drug. An example is a drug that was developed by Pfizer called Semaglutide. Semaglutide is a small molecule that Pfizer did release in as a solution for GLP-1 following the quenching of the they run through the phases of drug development, but when it reaches phase 2B, the study showed a quite significant liver toxicity. About 10% of the participants suffered from liver toxicity. That put a stop to that product that is still in development. And this is part of the problem with
or molecules that will cause toxicity, and this is why this was discontinued. But still, today, some small molecules are still being developed, but we will talk about the new family of drugs, and these are the GLP-1 peptide inhibitors, also called GLP-1 peptide analogs, which have an amazing impact and became a huge hit. So GLP-1 peptide analogs are a synthetic stabilized forms of GLP-1. So they are the full peptide, synthetic and stabilized. So you can see what they are. Unlike natural GLP-1 that has two kinds of GLP-1, the synthetic forms have a half-life of 20 days. And the initial launches were of injectable versions, you see that in minutes, but today all these formats are also existing. One already in the market, others are coming in the next 100 years. And this is semaglutide. Semaglutide is the active pharmaceutical ingredient in Ozempic. And semaglutide is one of the biggest triggers of the success of this class of drugs. And how is semaglutide used? Basically, you have the GLP-1, that the amino acid on position A, which is alanine in the natural peptide, is converted into a semi-synthetic amino acid called alpha aminobutyric acid. And the alpha aminobutyric acid is resistant to cleavage 4. BT4, the same that it does, it cleaves natural GLP-1 and causing a very short half-life of 2 minutes. The conversion of alanine to AID really extends the half-life of the molecule. Another synthetic conversion is the liquidation of the peptide. Liquidation is very illegal, the attachment of effect acid, in this case the oleic acid, and the addition of oleic acid to the peptide via inhibitor allows the peptide to bind. Binding of the peptide extends half-life. Let us say 2 minutes to avoid the. And this class of drugs now includes many, many drugs. They started with early drugs where the active ingredient was called magnetide, many drugs like Prozac, which was initially for diabetes. The drugs and the clinical studies behind the drugs were done in diabetes. One of the outcomes of these studies was that people with diabetes, which are oftentimes overweight or obese, not only have control of their diabetes disease, but are also losing weight. However, then weight became the main attraction of the drug industry, and the next version were moving for basic. Semaglutide that was launched in 2017 under the brand name Ozempic really pointed for the revolution. This was the main trigger of the revolution. Semaglutide was launched for diabetes, like all of these drugs. Only 4 years after that it was launched as the drug for obesity, but already even in the early days, Ozempic was identified by using as a weight loss, not as a diabetes. And more and more people started to get Ozempic any way they could on the black market, and driving physicians to prescribe them Ozempic, and the use of them for weight management outperformed the use of Ozempic for diabetes. Actually, diabetes could not get Ozempic
in the early days because of the phrase for weight. Now, semaglutide, these are GLP-1 next. These are what's called single agonist drugs. Dual agonist drugs, like the Zephyr, which not just means GLP-1, GLP-1 and GLP-1, another hormone that is part of the satiety mechanism, generated new products called androids that found after that one for obesity, as we said, first for diabetes, then obesity came. These drugs now control the market and are a huge success. But what are the benefits of this? These are the basic benefits of drugs for weight management. This is a 3D study conducted comparing the impact of semaglutide, first generation drug, to tirzepatide, second generation drug. In this study, 751 adults participated, all had obesity, but no diabetes. So it came from diabetes to obesity, now no diabetes. And we started to see either representative of semaglutide by injection for 72 weeks. Of course, weight loss is not in acute, it takes time to wait and 72 weeks, a year, almost a year and a half. This is the time that this time required. And the impact is clear. You can see loss of almost 40% of weight for the semaglutide group and 20% for the tirzepatide. Weight circumference was reduced 13 centimeters and 18.4 centimeters. So these people lost weight significantly. We can see that tirzepatide 80% of the population lost at least 10%. That means that 20% of the population did not respond well to tirzepatide, did not lose weight in a significant manner. The full 20% lost 30% of the weight under the tirzepatide. Tirzepatide is produced by Eli Lilly. The study was financed, it's supported by Eli Lilly. It's not to say that the study was not done in the wrong way. It was published in the Journal of Medicine, which is the number one journal publishing kind of studies. But it's worth to remember that Eli Lilly supported this study. Now, a new generation of drugs already in the market and more are coming, and these are the oral versions. Instead of getting an injection, we get a pill. For many, this is a very, very important advantage. Let's look at semaglutide. Because semaglutide already has an oral version in the market called the the difference, injection once a week or a tablet daily. Many prefer a tablet daily. The doses are different because of the availability of the active ingredient in the environment. You see that the bioavailability of the injection is 90%. Basically everything is available when you inject it. But less than 1% is available when you take the oral. More need to enhance the absorption of the injectable format, but for the oral dose, you need also something to help the absorption of the material. The half-life is quite same. The impact on HbA1c implicated in hemoglobin, which is a marker for diabetes, is about the same. And this is indicated for diabetes. And if you look at the impact on weight reduction, you see a 30.7 reduction in the injectable semaglutide, but 4% in the So this is not a weight management drug, it is a diabetes.
Now, as time goes by, the GLP-1 drugs are becoming more and more interesting in what they do out from the anti-diabetes and anti-obesity. For example, this study was done in type 2 diabetes, and we know the type 2 diabetes can impact kidney. Many people with diabetes have also kidney issues, and we see the impact of GLP-1 drugs on renal function. This function is part because of the reduction in blood glucose, but there are also direct impacts of GLP-1 on the kidney. Another closely associated health issue of diabetes is cardiovascular problem, and we see here a study before semaglutide, the reversal that we see in the previous slide, and the reversal, excuse me, actually improve the cardiovascular outcome of people with type 2 diabetes. So GLP-1 also impacts the cardiovascular system. What about the liver? Liver is also impacted both by diabetes and by obesity. In fact, liver necrosis, liver cirrhosis, all of these are prevalent with obesity people. And we study again, in the Journal of Medicine, a newly published study shows how semaglutide really helps to reduce steatohepatitis, basically liver inflammation. And for me, I'm a person who dealt for many years in the cognitive area. This is very, very interesting. This is two study about last, and this one I'm showing you is just a protocol which was published, and this is checking the impact of semaglutide on us. So we know that GLP-1 comes to the brain as a brain receptor, but the impact on Alzheimer super really very, very interesting. This was published earlier this year, January 2025, and in the protocol it was mentioned that the recruitment is supposed to end by the end of 2023, so the recruitment is already done. The study is basically done. And the little bird whispered in my ear that the result of this are super interesting, and I, for one, cannot wait for the result of the study published. Now, before I move to the next slide, I want to remind the fact. Natural GLP-1 has a half-life of 2 minutes. Semaglutide has a half-life of 7 days. Now, GLP-1 tells the brain, take enough, stop eating, you don't need to eat more. The natural GLP-1 does that for 2 minutes, and done. This semaglutide does that for 7 days. It whispers in your ear, stop eating. When you're going to bed, it's still there, telling you stop eating. Because you stop. You wake up in the morning, it's still there, telling you stop eating. Many people act that, and many people don't like the silence with our solution. And I took side effects of GLP-1 drugs, which are not insignificant. We need to understand. They are very, very effective, but there are significant side effects. And this is often directly from the authentic patient list. This is not something that I collected, but nobody is saying this is going to come with authentic. For example, feeling sick, nausea, diarrhea, vomiting. You must know what these side effects look like. If you have dysentery, if you have yellow fever, dengue fever, this is what you suffer. Now, if you suffer from diarrhea,
dysentery for like 2 months and you feel sick, diarrhea, and vomiting, you're going to weight and a lot of weight. I've spoken to several users, and for several people, they use it for up to 2 months with these items. And they say, look, pills is listen. For some. For others, your blood sugar, especially for not diabetes, diabetic, and your blood sugar is normal, easily suffer from hypoglycemia, all kind of gastrointestinal issues, like digestion, something, bloating, uptake, bloating, gas, station, so you can have diarrhea or constipation for using protein. Let's appetite. This is that one safety is better than side effect. Wages. There are people taking home wages. That's not a side effect. There are also less common side effects, but there are two side effects that are not mentioned in the patient list. These are muscle wasting and bone mineral-based reduction. People feel possess other things for a long time. We know the pharmaceutical industry in the know that people have muscle wasting and reduce mineral based for other population who may have osteopenia or may have a muscle wasting already, they may actually suffer negatively from these side effects. So we need to take care of these side effects and use this for this. But even if these drugs cause side effects, they are a huge. This slide shows the market value of Novo's potential or the Ozempic and the Go. And as we see, Ozempic was launched 2017, from 2017 until today, Novo Nordisk tripled its market value. It actually exceeded the GDP of Denmark's annual total economy development rate in the country. So one company, Denmark, is bigger than all of Denmark. This is just showing how successful this is. And when you look at the number of people who are using the GLP-1 drug, this has quadrupled in the last 5 years. Million upon million of people are using GLP-1 drugs. And when people are using them, normally they use the drugs for a year, sometimes 2 years, and when you take millions of people using the drugs for a year, 2 years, you've got millions of years where the GLP-1 is good for people. And finally, my thought is the impact of the increased use of GLP-1 drugs, on which industry was disrupted by GLP-1. And again, we are talking about millions, if 100 people are using the drug, it's not going to make a huge difference. If it's 100 million people, well, things are going to happen. So which industry is disrupted? Is it the farmers? I say no. The GLP-1 drug is actually the figure. It will not have efficacious weight management in drug the semaglutide which is used with the market. Because of that, Novo Nordisk basically created a new market which is not starting instead of any else. There is a possibility that in the coming years, all of the release of mortality, morbidity, and mortality of the GLP-1 drugs, that we will some impact on the rest of the pharmaceutical, but we are not there yet. But if 100 people are eating less
know the GLP-1 triggering the feeling of satiation less. If 100 people for the age of are eating less, maybe the local grocery is going to be 100 million, the entire food industry is disrupted by nutrient drugs. I'm going to say the food industry was always affected by the art industry. Things that happen, trends that happen in the art industry are on the next level, next stage, next step, impacting the food industry. But rarely as impactful as GLP-1 drugs. So millions of people experience food and beverage in a very different way. I remind you, GLP-1 drugs tell you ate enough, you ate enough, you ate enough. You eat food not just to get the nutrients that you need, you eat and drink in society, scientifically, we do a lot of things related to it. But people who choose one drug say we don't enjoy it. We don't feel the enjoyment getting food or a nice beverage. We make it highly unhealthy. Very different perception about section taste and nutrition. And this meditation is not like a passive trend. You stay with the life of millions, and maybe today a million people enjoy it. But still, an important aspect of meditation is changing how we use it. And this creates a very, very significant challenge for the food industry, but also frozen pizza in certain markets in the Western world exist. These kind of products exist in all our freezers, just as a short-term solution in case kids are hungry and you don't have the energy to drink it. These kind of products are different in Western life. These kind of products suffer greatly from the GLP-1 drugs. And we see that in this in terms of certain figurines, chips and table snacks going to be soft drinks. Many foods that are mainly empty calories, these are the kind of foods that support the obesity labeled in the Western world and we see a reduction. If you think 10% reduction is not big, this is an industry that if the annual growth is from raising from 3% to 4%, the people in the headquarters open champagne and celebrate for national. A 10% reduction is an enormous impact on this kind of thing. But people who eat less maybe want to have better food that they take in. And this is why we in yogurt, fresh products, and bar. This change is still slower, but it's noticeable, and we expect to see more of that in the coming months. Now, the food industry is acting by two different ways to deal with this. The first impact is pertaining to really what its labs are able to do to activate the natural GLP-1 and society. Take this product for example, this is not a negative product. It is in the blend use this is significant product that makes the world consistently, and let's see what it says. It's the frequency. You take it before the ground and it's possible your number. Meaning, you take this rather small drink. It's when you are hunger, you're supposed to take after that. This is very important to me. This is coming from our
The second type of product are products that can support GLP-1 drugs. No, the GLP-1 drug users are starting late. Now that is over. If you need to strengthen, you need and you take your total magnesium from a 2,000 calorie day. But now you're on the right, you're starting to eat less. Your new intake level is 1,200 calories a day. Make your total in magnesium. When we know the GLP-1 users have deficiencies out, deficiencies in magnesium, deficiencies in vitamins. This is why the food companies are forming what's called nutrient dense products. Instead of getting deficit of your daily you're getting 20% of your needs. And these kind of products from Nestle, from Harvard, sorry, have protein fibers and more things today, both products and specifically the GLP-1 if you look at environment, you see, well, these are second tier when I would say they are not shy about what this is. You have here one friendly version and then a picture of the guest on the phone. Guess what is this product? So these products are coming more and more and then this another industry that I'm going to talk about are dietary supplements. Dietary supplements are an industry between the food and water. How so? Because dietary supplements are heavy by food regulation, but regulation. That is the same with health benefits that are working what farmers and they are not shy about talking about this. Take these products for example. Take active the first time to take activate GLP-1. This one is GLP-1 by next or like GLP-1 in animals, right? Or trying to say the same thing. It's a new thing, not a drug. And Kayla, you cannot eat very well, but you say here for the activate until the 1,051 in the head. These contain peptides, so peptides, oils, the oil that is activated sexually with the one are active receptors, and fiber, the oil that are fiber receptors, they activate the one, and these have things, weight reduction, blood glucose, based on certain clinical studies, but the evidence is not. Second type, nutritional support for GLP-1. Again, you're lifting your calcium, you're lifting your magnesium, why you take dietary supplements that can be but they're actually specific GLP-1 uses. Other products have developed those that are just reflect the communication process of working together and other discussions that problems so, so the dietary supplement is not the GLP. Now, when you look at the future for GLP-1, for both each pharma and food, we can see the following. In pharma, we will see several peptide agonists, between first and second generation, single agonists, dual agonists, but we will see more and more of these triple agonists, broken agonists, with sophisticated, amyloid agonists coming to the market, and this is going to come in the next years, but the pharma industry
mainly dealing with the massive group of waste. The hourly once a week, injection once a week, like maybe once a month, and additional benefits